Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε τον Orjan Saele. Sit down, sit down, καθίστε, sit down, καθίστε. sit down. We'll be free, but I don't know where we're going. You and me, this is our life and we own it, like lions in the wild. Like lions in the wild. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Like lions in the wild. Something is building. Κάτι χτίζεται. You guys are ready for the next level. Είστε έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο. But before you get ready for the next level, there is always a background story. Προτού όμως είμαστε έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο, υπάρχει πάντα μία ιστορία. And I can remember I was distressed. Η οποία προηγείται και θυμάμαι ότι ήμουν αγχωμένος. I was probably somewhat in a positive mindset. Ήμουν, θα έλεγα, σε μια μάλλον θετική κατάσταση σκέψης. But I still had a lot of anger and frustration inside of me. Είχα όμως μέσα μου ακόμα πάρα πολύ θυμό και απογοήτευση. And I remember it vividly because I was in London. Το θυμάμαι ζωηρά, διότι ήμουν στο Λονδίνο. Nice 5-star hotel room, so it wasn't too bad. Σε ένα ωραίο πεντάστερο ξενοδοχείο, οπότε δεν ήταν και τόσο And I άσχημα. was typing on my computer. Και έγραφα στον υπολογιστή μου. Writing a book that I never published yet. Έγραφα ένα βιβλίο το οποίο δεν δημοσίευσα ποτέ. And in the middle of typing, Και στη μέση αυτής της πληκτρολόγησης I started crying. άρχισα να κλαίω. And I was typing out the following. Έγραφα τα εξής. The reason why you're not getting your breakthrough. Ο λόγος που δεν έχεις το The άλμα reason why you're ανάπτυξης. not receiving love from people around you. Ο λόγος που δεν λαμβάνεις την αγάπη The των γύρων reason σου. why things aren't going as fast as you want. Ο λόγος που τα πράγματα δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο θα ήθελες. It's not that people don't care about you, Δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για but it's σένα, that you don't care about you. αλλά το ότι εσύ δεν νοιάζεσαι για σένα. And then I typed out the following sentence that changed my life. Και στη συνέχεια πληκτρολόγησα την ακόλουθη φράση που άλλαξε τη ζωή μου. Stand up Σήκω and walk over to the mirror και πήγαινε στον καθρέφτη. and look yourself in the eyes Κοίτα τον εαυτό σου στα μάτια and tell yourself, και πες τον εαυτό σου. Orjan, Orjan, I love you. σ' αγαπώ. And that's when tears were coming down my cheeks. Και τότε έτρεχαν δάκρυα στα And μάτια it μου. was such an emotional, heartfelt thing Και ήταν ένα τόσο because I really didn't believe in me. εγκάρδιο και I συγκινητικό πράγμα. really didn't connect to myself. Γιατί δεν πίστευα στον εαυτό And μου, I δεν είχα realized at συνδεθεί. that moment that all the challenges that I had Και συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι όλες was τις προκλήσεις που είχα because I was locked up in a way ήταν διότι ήμουν κλειδωμένος σε έναν τρόπο where the real me wasn't the one that was on the outside. όπου ο αληθινός εαυτός μου δεν ήταν αυτός που έβγαινε προς τα έξω. That was hidden inside of all of those shells
of arrogance. Ήταν κρυμμένος μέσα σε όλα αυτά τα κελύφη αλαζονίας. My friend Jens was up here Ο φίλος μου Γιάννης ήταν εδώ πάνω and he said, και I heard that you've been more arrogant or you're a more arrogant person than me. και το είπε, άκουσα ότι είσαι πιο αλαζόνας από μένα. And what he left out of the story was my reply. Αυτό που άφησε έξω από την ιστορία ήταν η δική μου I took his απάντηση. hand and said, thank you very much. What a nice compliment. Και του είπα, ευχαριστώ πολύ, πολύ ωραίο κομπλιμέντο. But you can only go that far being that cold person. Μπορείς όμως να φτάσεις μέχρι ένα Yes, I σημείο was hungry. όταν είσαι έτσι παγωμένος. Yes, I had dreams. Ναι, ήμουν πεινασμένος, είχα Yes, I όνειρα. was excited. Ναι, ήμουν ενθουσιασμένος. Yes, I'd been dreaming about becoming a millionaire since I was 8 years old. Ναι, και ονειρευόμουν το να γίνω I didn't want to εκατομμυριούχος suffer. από 8 ετών. Δεν ήθελα να υποφέρω. I didn't want to be living on a budget. Δεν ήθελα να ζω σε I wanted συγκεκριμένο to break προπολογισμό. free. Ήθελα να είμαι ελεύθερος. Everything, every fiber inside of my body wanted that. Κάθε ίνα στο σώμα μου το ήθελε αυτό. But it was still so many things holding me back. Όμως τόσα πολλά πράγματα με And I κρατούσαν used πίσω. to blame it on the taxes. Και κατηγορούσα τους φόρους, You know, tax systems. αν ξέρω τα συστήματα τα φορολογικά. I used to blame it on the economy. Κατηγορούσα την οικονομία, I used to blame it on my parents. κατηγορούσα τους γονείς I μου, used to blame it on my upbringing. κατηγορούσα την I used ανατροφή to blame μου, it on my classmates. κατηγορούσα τους I μαθητές used to μου, blame it on my dyslexia. κατηγορούσα τη δυσλεξία I μου, used to blame it on all the things that I couldn't control. κατηγορούσα όλα τα πράγματα που δεν μπορούσα να All the ελέγξω, things that wasn't about me. όλα τα πράγματα που δεν με αφορούσαν. And που this δεν ήμουν day εγώ. in London, Εκείνη την ημέρα στο Λονδίνο it changed άλλαξε, because I'd grown mature enough διότι έγινα αρκετά όριμος to confront the real problem. ώστε να σταθώ μπροστά στο And πραγματικό that was πρόβλημα. me not believing in me. Και ήμουν εγώ που δεν πίστευα σε And μένα. it was me not giving myself love. Εγώ που δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. So that I became this person Είχα γίνει λοιπόν αυτό το άτομο that pushed people away, που έσπρωχνε τους ανθρώπους μακριά του. that didn't manage to receive the compliments. Που δεν μπορούσε να εισπράξει τα κομπλιμέντα. But this day, Εκείνη την ημέρα όμως my journey of change started. ξεκίνησε το ταξίδι μου της αλλαγής. I wish I could tell you that it was happily ever after. Και μακάρι να σας πω ότι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. But it wasn't that easy. Αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. I actually had to get a strong woman into my life. Χρειάστηκε να έχω μια δυνατή γυναίκα στη ζωή μου. And you guys might have thought that I was joking earlier Και ίσως να σκέφτεστε ότι αστειευόμουν when I νωρίτερα, said that me and Hilda were fighting a lot. ότι η Χίλτα και εγώ το τσακωνόμαστε πολύ. I wasn't. Όχι, δεν αστειευόμουν. Because I was a strong personality. Διότι ήμουν ισχυρή προσωπικότητα. Somebody thought earlier that I might be the blue personality. Κάποιος νωρίτερα σκέφτηκε ότι ίσως είμαι η μπλε And I just προσωπικότητα. walked on stage and jumped off and high-fived everyone. Ότι πήδηξα στη σκηνή I και κάνω wouldn't κόλλα blame πέντε you με if you όλους. thought that I was that personality. Δεν θα σε κατηγορούσα αν σκεφτόσουν ότι είμαι αυτή η προσωπικότητα. But the secret is that I'm as red can be. Όμως η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο I κόκκινος am όσο the βγαίνει. second most red person in the entire universe. Είμαι το δεύτερο πιο κόκκινο άτομο σε όλο το σύμπαν. And I will never forget this scene. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. And it's Tom Schreider, Big Al, the guy from the book Big Al Tells All. Είναι από το Have you read Tom that book? Schreider, Have αν you το heard έχετε about διαβάσει that το guy? βιβλίο. Έχετε διαβάσει για τον άνθρωπο Yeah, αυτό. he is not very big. He's very short, by the way, if you Δεν were είναι- wondering. Δεν είναι ψηλός, κοντός είναι, αν αναρωτιέστε. But he looks at Hilda, Ο οποίος κοιτάζει τη and then he Χίλτα looks at me, και κοιτάζει και εμένα and then he goes, red and red? και μετά κάνει κόκκινο και κόκκινο. How do you survive? Πώς επιβιώνετε. Because the most red personality in the world is for sure Hilda. Διότι η πιο κόκκινη προσωπικότητα στον κόσμο σίγουρα είναι η Χίλτα. And we had to fight for our position. Και χρειάστηκε πάντα να Because πολεμάμε when για τη two θέση reds μας. get together, it's like a crazy thing, you know? You want to be right, you want to control the situation. Διότι όταν δύο κόκκινοι βρίσκονται μαζί, γίνεται χαμός. Θέλουν και οι δύο να ελέγξουν την κατάσταση. Some people are nodding, Κάποιοι γνέφουν and καταφατικά. some are just thinking, what is this guy talking about? Και κάποιοι σκέφτονται, τι λέει ο παίκτης, τι λέει, κάτι λέει. Well, half of my job is marriage counseling, by the way. It's like,
Τι να σας πω, το μισό μέρος I της mean, I'm δουλειάς not doing μου marriage counseling. The other half is just counseling, είναι συμβουλευτική γάμου, το υπόλοιπο μισό είναι απλά helping people συμβουλευτική. believe in themselves. Να βοηθήσω τους ανθρώπους να πιστεύουν στον εαυτό τους. But we literally fought 2 years straight. Για 2 χρόνια κυριολεκτικά καυγαδίζαμε κάθε μέρα, συνεχόμενα. And then we fought probably half of the time the next year. Την επόμενη χρονιά, το I μισό remember καιρό, we had this rule θυμάμαι ότι είχαμε αυτόν τον κανόνα. that we couldn't go to bed before we actually were done arguing and had kissed and made up. Ότι δεν θα πηγαίναμε να ξαπλώσουμε προτού να έχουμε τελειώσει τον καυγά και να έχουμε φιληθεί Yeah, να yeah, πάμε but να, you και guys να τα were έχουμε still in βρει. kindergarten when we made the rule. Εσείς ήσασταν στον νηπιαγωγείο όταν κάναμε τον κανόνα. No, we're not that much older. Όχι, όχι, δεν είμαστε τόσο μεγαλύτεροι. Why did I say that? I let myself down. Orjan, you're young. Come on. Look at yourself. Λέω στον εαυτό μου, Όριαν, κοίτα τον εαυτό σου, νέος είσαι. But literally, through all of this time, one of the times, how we survived, I don't know, but we were in the South Beach. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε, ήμασταν όμως στο South Beach. So for those that doesn't know, South Beach is the prime location in Miami. Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια εξαιρετική τοποθεσία στο And Μαϊάμι. we checked into our favorite hotel. Είχαμε μπει στο καλύτερο And it ξενοδοχείο was μας, στο the αγαπημένο μας first ξενοδοχείο. time we could afford a suite. Και ήταν η πρώτη φορά που μπορούσαμε να πληρώσουμε για σουίτα. And then the fight broke out. Και τότε ξεκίνησε ο καυγάς. And we had rented a room for 2 days. Είχαμε νοικιάσει δωμάτιο για 2 μέρες. And we really got to use all the square footing in the suite. Και χρησιμοποιήσαμε όλο το χώρο της Because σουίτας. for the first 24 hours, we were fighting straight. Διότι για τις πρώτες 24 ώρες καυγαδίζαμε And then for συνεχόμενα. the next 18 hours, Και για τις επόμενες the 18 fight ώρες continued. ο καυγάς συνεχίστηκε. And then we were so tired. Και μετά ήμασταν τόσο κουρασμένοι. Because when you argue for such a long time, Διότι όταν καυγαδίζεις για τόση πολλή ώρα, you eventually just end up like half dead on the bed. καταλήγεις And you're μισοπεθαμένος laying there. στο And κρεβάτι. you're trying to Και win the κάθεσαι εκεί. argument. And then you slip over the little pinky finger. Και απλά σε And παίρνει ο Hilda's ύπνος pinky finger is touching mine. και αγγίζονται τα And then you δαχτυλάκια start crying. και μετά αρχίζεις And και then you κλαις. kiss. Και And μετά then you ένα go to φιλί. sleep. Και μετά πέφτεις για ύπνο. Never argue that long. There is no, after such a long fight, there is no, for the man, there is no, don't fight that long. Μην καυγαδίζετε για τόσο πολύ. Δεν συνίσταται. So then people ask me, how can you act blue? Και με ρωτούν οι άνθρωποι, και πώς And συμπεριφέρεσαι then σαν people that μπλε. have seen me in negotiations, they say, but Orjan, you're really green, you're so nerdy, you know all of these details about everything. Όσοι με βλέπουν στις διαπραγματεύσεις μου λένε, καλά, πώς είσαι τόσο πράσινο, τέτοιος νέρντουλας, ξέρεις τις λεπτομέρειες. But the truth is, by meeting that number one red, Η αλήθεια όμως είναι ότι συναντώντας το she νούμερο 1 beat κόκκινο άτομο, me into a yellow. με έδιρεσε και έγινα κίτρινος. And since that, we've not been fighting. Και έκτοτε δεν καυγαδίζουμε. But that could have never happened if I wasn't able to receive love. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν μπορούσα να Because you δεχτώ can αγάπη. only survive if you're able to receive love from others and from yourself. Διότι μπορείς να επιβιώσεις παρά And you can μόνο only receive love from others if you receive love from yourself. αν μπορείς να δεχτείς αγάπη από τους άλλους και από A τον lot εαυτό of σου. people talk about personal development, Και από τους άλλους μπορείς να δεχτείς παρά μόνο growing από you τον as εαυτό a σου. person. Πολλοί μιλούν για την προσωπική And the ανάπτυξη. number one foundation of tapping into the seeds of your greatness Και το νούμερο 1 θεμέλιο για να αγγίξεις τους σπόρους του μεγαλείου is to σου fall madly in love with yourself. είναι να ερωτευτείς τρελά τον εαυτό σου. Because at that point, when you receive love from you, Διότι στη στιγμή εκείνη που θα δεχτείς αγάπη από you can σένα, feel the love of God, μπορείς να νιώσεις την αγάπη του and you Θεού, can feel the love of other people around you. μπορείς να νιώσεις την αγάπη των άλλων γύρω σου. And then you can develop Και τότε μπορείς να into the αναπτυχθείς powerful, σε αυτό το ισχυρό, courageous, θαραλέο, beautiful, όμορφο, amazing, συναρπαστικό, brilliant, λαμπερό, fast learning, ταχυμαθές, incredible καταπληκτικό, business person, επιχειρηματικό, business woman on, that you άντρα are. ή γυναίκα που είσαι.
And some people wonder what takes a business into momentum. Ορισμένοι λοιπόν αναρωτιόνται τι δημιουργεί ορμή σε μια And we επιχείρηση. can teach you all the tactics on that, and in fact, we're going to do a lot of them tomorrow. Και μπορώ να σας τα διδάξω και μάλιστα αυτό θα το κάνουμε αύριο. But after being with you here for 2 million years, Αφού του όμως είμαι μαζί σας τα τελευταία 2 you're εκατομμύρια not χρόνια, undertrained as people. δεν είσαστε και τόσο... Say again? They're what? They don't have personal development malnourishment. Δεν έχετε κακή διατροφή στην προσωπική σας ανάπτυξη. These people are a bit local. Είσαστε λίγο They like to τρελοί. begin 10 o'clock in the morning, Σας αρέσει να ξεκινάτε στις 10 το and then they πρωί continue to 10 o'clock in the evening. και να συνεχίζετε μέχρι τις And 10 το then they βράδυ go back to their hotel rooms and they do pep talks to each others. και μετά πηγαίνετε στο ξενοδοχείο And σας then from 2 to 3 they read books. και κάνετε ομιλίες ο ένας στον άλλον και μετά διαβάζετε βιβλία 2 με 3. And that's why I love you so much. Γι' αυτό σας αγαπάω τόσο πολύ. Because you're just as local as I've been my entire life. Where have you been? Διότι είσαστε τόσο τρελοί όσο ήμουν όλη μου τη ζωή. Πού ήσασταν τόσο καιρό? I'm having too much fun, you know. Παραπερνάω Give me καλά. an hour, throw the notes outside, and we'll just have fun. Πετάω τις σημειώσεις και απλά βγαίνω να περάσω καλά. But the foundation for momentum is, yes, it's competence. Ναι, το θεμέλιο για την ορμή είναι η Yes, it's leadership. Είναι η ηγεσία. Yes, it's absolutely the tactics. Ναι, και βέβαια είναι οι It's τακτικές. the how-tos. Είναι τα It's πώς. the social media. Ναι, και It's μέσα the κοινωνικής product δικτύωσης. knowledge. Η γνώση των προϊόντων. It's the experience. Η εμπειρία. But nothing happens before you happen. Όμως τίποτα δεν συμβαίνει πριν να συμβεί So σε when εσύ. you're frustrated and you're sitting next to someone, Όταν λοιπόν είσαι απογοητευμένος and και they've κάθεσαι been δίπλα σε in the κάποιον team shorter than you've been in the team, και είναι λιγότερο χρόνο στην ομάδα από ότι εσύ and then they're just all of a sudden accelerating past you, και ξαφνικά σε προσπερνάει με ταχύτητα, sometimes that can make you pretty frustrated. αυτό μπορεί να σου προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση. And then μερικές you φορές. might have those voices inside of your head that Theodorus talked about. Και τότε ίσως να έχεις αυτές τις φωνές στο Thank you κεφάλι for σου, presenting me to your family as an ice-cold person. για τις οποίες μίλησε ο Θεόδωρος, και σε ευχαριστώ που με παρουσίασε στην οικογένειά I σου, mean, σαν I ψυχρό come άτομο. from a country where we do have ice, Ναι, προέρχομαι από μια χώρα που έχει but πάγο, we don't sit in the fridge all day. αλλά δεν καθόμαστε στο ψυγείο όλη And μέρα. if you ever come to Norway, Και αν έρθετε ποτέ στην you'll Νορβηγία, understand that it's so cold there that as soon as we see another human body, we just want to crawl up to them. θα καταλάβετε ότι κάνει τόσο πολύ κρύο που με το που θα δούμε ένα άλλο ανθρώπινο σώμα, τρέχουμε να αγκαλιαστούμε. But what happens is that when you grow Αυτό που συμβαίνει όμως είναι όταν and εσύ you αναπτύσσεσαι break through you, και κάνεις τη δική του because δικό σου άλμα that's the ανάπτυξης, real thing that holds success back. γιατί αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που κρατάει πίσω It's την not επιτυχία. the taxes. Δεν είναι οι φόροι, It's not the system. δεν είναι το σύστημα, It's not your job. δεν είναι η δουλειά It's σου, not your parents. δεν είναι οι It's γονείς not σου, your friends. δεν είναι οι φίλοι σου. It's you that are holding your greatness back. Εσύ είσαι που κρατάς I πίσω το believe δικό that σου μεγαλείο. every person is born with seeds of greatness inside of them. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει γεννηθεί με σπόρους And μεγαλείου μέσα του. I've got 3 kids. I've got to watch this 3 times, okay? Έχω 3 παιδιά, αυτό λοιπόν το παρακολουθώ 3 Where you φορές. have my first one, Gabriel. Το πρώτος μου, ο Γκάμπριελ, He's 8 years old today. σήμερα είναι 8 ετών. Then we got Sarah, she's 4. Τη Σάρα που είναι 4 And then we got little Rebecca, she's 2. και τη μικρή Ρεβέκα που είναι 2. But you know, each one of them come out completely hopeless. Το κάθε ένα από αυτά, ξέρετε, βγήκε εντελώς αβοήθητο. They're just having some instinct Έχουν απλά κάποιο ένστικτο, where they want food. όπου θέλουν φαγητό. And the rest we have to take care of as adults. Και τα υπόλοιπα χρειάζεται εμείς να τα φροντίσουμε ως ενήλικοι. So we all start at the same place. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι από την ίδια It isn't αφετηρία. that even though he looks like a Greek god, Παρόλο που μοιάζει με Έλληνα Θεό, Theodorus wasn't born any different from you. ο Θεόδωρος δεν γεννήθηκε διαφορετικός And I από think that εσάς. he have shared his beginnings enough times so you understand that he was a normal person developing. Και νομίζω ότι καθώς έχει μοιραστεί την πορεία του αρκετές But φορές, when he was καταλάβατε 3 months old, ότι ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που all he αναπτύχθηκε. could think about is the same that he thinks about today.
Αν λοιπόν σκέφτεσαι των 3 μηνών, σκεφτόταν αυτά που σκέφτεται σήμερα. I need boobs. Θέλω βυζιά. He's nodding. Yes, Και I σήμερα know. σκέφτομαι το ίδιο πράγμα, λέει. Ναι, το ξέρω. It's a little bit of a joke there. Έχουμε ένα αστιάκι. Tell εκεί. me if my humor is hopeless, then I'll cut it, okay? Πείτε μου αν δεν Fine. κάνει το χιούμορ μου, θα το κόψω. Yeah, they say hopeless. Go home, Orjan. Λένε δεν παίζει, πήγαινε σπίτι σου, Όριαν. But that was the only thing that he was really competent at. Αυτό λοιπόν ήταν το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούσε να Because at κάνει. about 3 months, they know how to find the food themselves. Διότι περίπου στην ηλικία 3 μηνών ξέρουν πώς να βρουν το φαγητό μόνα τους. Before that, you actually have to put them up, and I'm kind of like, I've been watching Hilda nursing for 8 years, you know, so I kind of know how this is working. Όμως μέχρι εκείνη την ηλικία πρέπει κάπως να τα βοηθήσει. Παρακολουθώ 8 χρόνια τη Χίλτα να το κάνει, οπότε ξέρω κάπως πώς λειτουργεί. And then you know the entire process. Και τότε μαθαίνεις όλη τη Because we've all διαδικασία. watched babies. Διότι όλοι έχουμε παρακολουθήσει μωρά. And it takes about 7, 8, 9 months. Και αυτό κρατάει περίπου 7, 8, 9 Then μήνες. they start getting a little bit of willpower themselves. Και μετά αρχίζει αυτό και έχει και λίγο δική I του think this βούληση. was with Sarah. Was it with Sarah or was it with Gabriel? Δεν θυμάμαι αν ήταν η Σάρα ή ο I'm Γκάμπριελ. getting young. Γίνομαι όλο και νεότερος. It was one of them. Let me see. It must have been. I got to think about where I was sitting. Πρέπει να Yeah, I σκεφτώ που was sitting καθόμουν. in the new house. It Ναι, must have been Sarah. στο καινούριο σπίτι, άρα η Σάρα. No, I told this story too long ago. It must have been Gabriel. Όχι, την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, μάλλον ήταν ο Γκάμπριελ. So I was sitting there, and he must have been then 8, 9, maybe 10 months old. Καθόμουν λοιπόν εκεί, ήταν 8, 9, ίσως 10 μηνών. And I was playing with him. Έπαιζα μαζί του, But you know, I have a company to run. αλλά έχω και μια εταιρεία να τρέξω, I have a έτσι. team to grow. Μια ομάδα που πρέπει να So μεγαλώσει. behind him was my phone. Πίσω του ήταν το τηλέφωνό μου. And inside of my ear, there was an earpiece. Και στο αυτί A μου headset. ένα So I ακουστικό. was, for all of these months, pretending like I was playing. Όλους αυτούς τους μήνες But I προσποιούμουν was ότι really doing έπαιζα, my business calls with just him jiggling on my lap. αλλά στην πραγματικότητα έκανα τα επαγγελματικά τηλεφωνήματά And μου it με αυτόν went στην αγκαλιά okay μου. Καλά πήγε, until one day he grabs my ears, μέχρι που μια μέρα μου άρπαξε τα αυτιά. takes the earpiece, throws it in the floor, Πήρε το ακουστικό, το πετάει στο and πάτωμα, want my attention. γιατί ήθελε την προσοχή μου. So that's when they get a little bit of will of themselves. Τότε λοιπόν αποκτούν λίγο And then at βούληση. about 18 months, they start talking a little bit. Μετά σε περίπου 18 And 18 then μήνες my αρχίζουν και little μιλούν. Rebecca, she's just one of a kind. Η Ρεβέκα, η μικρή μου, είναι μοναδική So my other kids are brilliant too. και τα άλλα μου παιδιά είναι But they have their καταπληκτικά. different strengths. Έχουν όμως τις διαφορετικές τους δυνάμεις. And Rebecca is just very verbal. Η Ρεβέκα είναι πάρα πολύ I mean, ομιλητική. she is the only 2-year-old I've had that was arguing with me at 2 years. Είναι το μοναδικό δίχρονο που έχω γνωρίσει που τσακωνόταν μαζί μου And σε ηλικία 2 literally now ετών. she's 2.5. Και τώρα που είναι 2,5, She'll be around the dinner table and she'll have opinions. Yeah, you can just stand there holding it. μπορείς να κάθεσαι και να το κρατάς. Η Ρεβέκα λοιπόν είναι στο, Hey. στο What τραπέζι about the massage? για το μασάζ. Μισές δουλειές. But you know, they grow up and they develop their personalities. Μεγαλώνουν λοιπόν, αναπτύσσονται οι προσωπικότητές τους. And I was a kid like that too. Και εγώ έτσι ήμουν σαν And παιδί. you were a kid like that too. Και εσείς το ίδιο. And within 2 years, 2.5 years, Και μέσα σε 2-2,5 χρόνια, most of you learned a language fluently. οι περισσότεροι από εσάς μαθαίνετε You απλές τους learned μια γλώσσα. culture. You learned how to adapt. You Μαθαίνετε- learned how to play with other people. Κουλτούρα, προσαρμογή, να παίζετε με άλλους ανθρώπους. And you learned how to interact. Και πώς να αλληλεπιδράτε. And by the time you were 3, you started having some friendships. Και στην ηλικία των 3 αρχίζετε να And έχετε by και the time φιλίες. you were 5 or 6, you had a bestie. Και στα 5 ή 6 έχετε και And ένα then you κολλητό. went to school. Και μετά πάτε σχολείο And then you went from not being able to read και κατακτάτε την to ανάγνωση. being able to read in a couple of years. Μέσα σε 2 χρόνια περίπου. So you're absolutely a genius. Οπότε είσαστε And the ιδιοφυΐες. rate we learn at when we're a baby, Ο ρυθμός τον οποίο μαθαίνουμε όταν είμαστε it is μωρά so fast. είναι απίστευτος. You consume information Καταναλώνεις πληροφορίες and then you grow και μετά and αναπτύσσεσαι then you become you. και γίνεσαι εσύ.
But then, at one point, Τότε όμως, κάποια στιγμή, happens around the second grade. συμβαίνει περίπου στη Δευτέρα Δημοτικού. You start coming into conflicts with that your abilities are not superhuman. Αρχίζεις να έρχεσαι σε σύγκρουση με το γεγονός ότι οι You ικανότητες all σου of a δεν sudden είναι realize that some run faster than you. υπεράνθρωπες. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι You κάποιοι τρέχουν realize πιο γρήγορα that από some are σένα. stronger than you. Ότι κάποιοι είναι πιο δυνατοί από You σένα. realize that some read better than you. Ότι κάποιοι διαβάζουν καλύτερα And από you σένα. understand that there is other people that knows better than you math and different things. Και καταλαβαίνεις ότι άλλοι γνωρίζουν καλύτερα από σένα μαθηματικά και διάφορα άλλα πράγματα. And the reason why I had to learn to love myself again was because I was taught to hate myself. Και ο λόγος που χρειάστηκε να μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου είναι διότι είχα διδαχτεί να Because μισώ when τον I εαυτό came μου. to, it must have been second grade. Yeah, second grade, let's start there. Νομίζω ότι Δευτέρα Δημοτικού, ας ξεκινήσουμε από εκεί. They discovered that I wasn't able to read anything. Ανακάλυψαν ότι δεν μπορούσα να διαβάσω So τίποτα. I'd faked myself through the first year of school in all the reading classes. Οπότε σε όλα τα μαθήματα So I ανάγνωσης looked είχα at the προσποιηθεί. picture and then I said something. Για ένα χρόνο. Μου δείχναν μια εικόνα και Whatever κάτι I έλεγα. imagined would be in the book. Αυτό το οποίο φανταζόμουν ότι έγραφε το βιβλίο. And then I was very good in math, Ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά. so people didn't think that I was stupid. Οπότε οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι είμαι People thought that ηλίθιος. I was very smart. Πίστευαν ότι είμαι πολύ And έξυπνος. that's the way I could get through the Norwegian classes. Και έτσι τα κατάφερα στη μαθήματα των Νορβηγικών. But this day, they'd found out that I wasn't able to read, Εκείνη την ημέρα όμως and ανακάλυψαν they ότι δεν μπορώ να took me διαβάσω out of the ordinary classroom. και με έβγαλαν από τη And συνηθισμένη then they τάξη. placed me into the room, which was 3 meters times 3 meters, Και με έβαλαν σε ένα δωμάτιο 3x3 with a special teacher. με έναν ειδικό And this δάσκαλο. was back in the 80s, you know, 1983, 1984, Μιλάμε για τη δεκαετία του 80, 83, when we weren't 84, that sensitive about our kids. όταν δεν είχαμε τόσο πολλές ευαισθησίες And με I τα παιδιά remember μας. sitting there on a chair, Θυμάμαι ότι καθόμουν σε μια καρέκλα and there was an orange reading machine in front of me, και υπήρχε μπροστά μου μια which πορτοκαλί they μηχανή fed those ανάγνωσης strips. με εκείνα τις καρτέλες. And then still in 4th grade, Και πάλι στην Τετάρτη Δημοτικού, when they fed that strip through the machine, όταν έβαλαν το καρτελίδιο αυτό I στη μηχανή, could read words like I, μπορούσα να διαβάσω λέξεις όπως εγώ, You, εσύ, we, εμείς and και when it goes going at the slowest speed. όταν πήγαινε στην πιο αργή ταχύτητα. So my dyslexia was something that potentially could hold me back in my life. Η δυσλεξία μου λοιπόν ήταν κάτι που θα μπορούσε να με εμποδίσει στη ζωή μου. And you know, every time we had a class which was involving language, either Norwegian or English, Και κάθε φορά που είχαμε ένα μάθημα νορβηγικών I ή would go αγγλικών, with a special teacher. πήγαινα με τον ειδικό δάσκαλο. And that stains you in a way. Και αυτό με κάποιο τρόπο σε λεκιάζει. And then when we were in 5th grade, 6th grade, 7th grade, 8th grade, 9th grade, Και μετά στις υπόλοιπες τάξεις, 5η, 6η, 7η, 10η, the teachers would once about every 3 weeks ask you to stand up, ο δάσκαλος κάθε περίπου and 3 you would have εβδομάδες to read loud out of a book. σου ζητούσε να σηκωθείς και να διαβάσεις από το βιβλίο And δυνατά. of course, every time it was my turn, Και φυσικά κάθε φορά που ήταν η σειρά μου, I would stumble in the words and I'll try to make up stuff, and I'd sometimes be crying, and most of the time the class would be laughing because I was the stupid kid. προσπαθούσα να διαβάσω, δεν τα κατάφερα, φανταζόμουν λέξεις, And με when you go καταλαβαίνανε, through stuff like that, έκλαιγα και η τάξη γέλαγε. Περνάς you τέτοια πράγματα. start building up protection layers on the outside of you. Και σε αυτή την περίπτωση αρχίζεις να χτίζεις στρώματα γύρω And, σου. and this was my story, okay? You've got your story. Αυτή ήταν η δική μου ιστορία, εσύ έχεις τη δική σου ιστορία. And your story is much more important than my story. Και η δική σου ιστορία είναι πολύ πιο σημαντική από τη δική μου Not ιστορία. to me, but to you. Όχι για μένα, αλλά για Because σένα. you had things that happened to you. Διότι έχεις πράγματα που σου You συνέβησαν. might have been the one that got elected the last when you were playing soccer. Μπορεί να είσαι αυτός που διαλέγανε τελευταίο όταν παίζατε ποδόσφαιρο. Jens was the bigger guy that didn't get to play soccer. He had to serve his time on the accordion. Ο Γιάννης ήταν ο χοντρούλης που δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά ακορντεόν. He didn't tell me that he was big and played an accordion before just a few years ago. I mean, that took a long time to get out of it. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν χοντρός και I'm έπαιζε ακορντεόν. exaggerating a bit, okay? Εντάξει, υπερβάλλω λίγο.
But you know, things happen to you. Maybe you weren't able to do math. Σου συμβαίνουν πράγματα, ίσως δεν μπορούσες τα μαθηματικά. Some of you still might be stuck when we're going to talk about the compensation plan and you say, well, I'm not so good with numbers. Κάποιοι ίσως κολλήσετε όταν θα δούμε το πλάνο αμοιβών και πείτε ότι δεν είμαι τόσο καλός με Other had νούμερα. experiences of being bullied. Άλλοι είχατε την εμπειρία του bullying. And some have experiences of being the bully, so you actually had a bad conscience for being the one that did the wrong things to the other kids. Και κάποιοι ίσως έχετε ενοχές γιατί ήσασταν εσείς But all στη of θέση του these εκφοβιστή. are scars. Όλα αυτά λοιπόν είναι ουλές. All of these are holding back your greatness. Όλα αυτά κρατάνε πίσω το μεγαλείο They σου. build up layers that you later on in life have to peel back. Χτίζουν στρώματα γύρω σου, τα οποία πρέπει να ξεφλουδίσεις αργότερα στη ζωή. And that's why the breakthrough and your momentum Γι' αυτό το λόγο το άλμα ανάπτυξης και η ορμή comes after you discover έρχεται αφότου ανακαλύψεις that you're absolutely brilliant. ότι είσαι καταπληκτικός. You discover how powerful you are. Όταν ανακαλύψεις πόσο You δυνατός discover είσαι, that, wow, I can actually learn fast. μπορείς να ανακαλύψεις ότι And you μπορώ να μάθω discover that γρήγορα. people like you. Και ανακαλύψεις ότι οι And άνθρωποι you discover that when you start seeing yourself that way. σε αγαπούν και αυτό όταν αρχίσεις να βλέπεις And έτσι then τον it's εαυτό σου. something building inside of you. Και τότε κάτι χτίζεται μέσα σου. And it's called hunger. Και λέγεται πείνα. Because when you become that person, you become hungry. Διότι όταν γίνεις αυτός ο άνθρωπος, And I haven't γίνεσαι had food all day, πεινασμένος. so this is very easy to talk about. Και δεν έχω φάει όλη μέρα, οπότε είναι εύκολο να μιλήσω γι' αυτό. You are craving things. Αλλά χταράς πράγματα. And then you get brought into this community. Και μετά μπαίνεις σε αυτήν εδώ την κοινότητα. And it builds hunger. Και σου χτίζει So πείνα. I want those things that they're talking about on stage. Θέλω αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάς πάνω στη σκηνή. And some of you are craving to have recognition. Κάποιοι λαχταράτε την αναγνώριση. Γκλινγκ γκλονγκ. Where is the sound from? Is it from inside of my head or did it actually come from somewhere? Είναι φωνίτσα στο κεφάλι μου, είναι τι είναι. No, it was inside your head. Ήταν στο δικό μου το κεφάλι. Did you crave things and you get hungry? Λαχταράς πράγματα, And πεινάς. then you start seeing the vision. Αρχίζεις και βλέπεις το You όραμα. start seeing that, inside of me, there is that little person that knew he was destined to be great. Βλέπεις ότι μέσα μου, ναι, υπήρχε αυτός ο And μικρός then you άνθρωπος grab onto those dreams and you realize all of those things that I want, all of those things that I dream, που το πεπρωμένο του ήταν το μεγαλείο και ναι, μπορώ να έχω όλα αυτά τα πράγματα που those are ονειρεύτηκα. promises from me. Αυτά είναι υποσχέσεις από When μένα. I grow into the best version of me, Όταν γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. when I do the things to develop, Όταν κάνω τα πράγματα για να αναπτυχθώ. when I dare to believe that I can. Όταν τολμώ να πιστέψω ότι μπορώ. And that's why I love story night. Γι' αυτό μου αρέσει η βραδιά Because των this is ιστοριών. the time you should feel inside of yourself. Διότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να νιώσεις μέσα σου. Think about the things that you want Να σκεφτείς τα πράγματα που θέλεις. and then start feeling Και να αρχίσεις να νιώθεις. and start manifesting. Να αρχίσεις να υλοποιείς. Start speaking the truth to yourself. Να αρχίσεις να λες την αλήθεια στον εαυτό σου. Where you say, I love myself. Και να λες αγαπάω τον εαυτό μου. And some of you want to say that. Ορισμένοι ίσως θέλετε να το πείτε αυτό. You want to actually take that first step and say, well, I love myself, and then you say your name. Αυτό όταν κάνεις το πρώτο βήμα και You λες know, if αγαπάω something τον is εαυτό μου και holding πεις you το όνομά back, σου. Αν κάτι σε κρατάει πίσω, you're so filled with fear. είσαι γεμάτος φόβο. You know, between you and that greatness that is inside of you, Ανάμεσα σε σένα και αυτό το the μεγαλείο που βρίσκεται biggest μέσα fear σου. we have, do you know what it is? Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος? Other people. Οι άλλοι άνθρωποι. We're so afraid of what they're going to think. Φοβόμαστε τόσο πολύ το τι θα If I'm the σκεφτούν. one that just gets on my feet and jump onto the chair and scream out, I love myself. Αν λοιπόν είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα ανέβω πάνω σε αυτή τη χαρέκλα, θα What χοροπηδήσω are και the θα πω other αγαπώ people τον εαυτό gonna say? μου. Τι θα πούν οι άλλοι? And then you think about, maybe I should do it. Και μετά το Maybe that would σκέφτεσαι be my breakthrough. και ίσως λες αυτό πρέπει Maybe να I το κάνω γιατί should θα είναι το άλμα dare to ανάπτυξης. tell the person next to me about my great visions, about my dreams. Maybe I should dare to tell them that watch me, I'm going to be the next diamond in this team.
Ίσως πρέπει να τολμήσω να πω στο διπλανό μου ότι κοίτα με, αυτά είναι τα όνειρά μου, οι στόχοι μου. Εγώ θα είμαι το επόμενο διαμάντι στην ομάδα. But then something is holding you back. Όμως κάτι σε κρατάει πίσω. And that's the layers that we need to peel off. Και αυτά είναι τα στρώματα που πρέπει να Find ξεφλουδίσεις. you, the brilliant you inside. Να βρεις εσένα, το λαμπερό εαυτό σου μέσα σου. And you know, when you come from the background that I have, Όταν λοιπόν προέρχεσαι από ένα background σαν το δικό μου, I probably shouldn't tell this story. μάλλον δεν θα πρέπει να πω αυτή την ιστορία. Jens, can you please go outside? Γιένς, αν μπορείς να βγεις όξω, σε παρακαλώ. Because he was at the scene of the crime. Διότι ήταν στον τόπο του εγκλήματος. I'm going to put him in a bad light, but I'm going to do it for good. Μπορεί να τον βάλω σε κακή θέση, αλλά θα το κάνω για καλό σκοπό. But you know, we built the business originally, and he talked about sponsoring all of these people. Είπε ότι αρχικά χτίσαμε μια επιχείρηση και ότι στρατολογήσαμε όλους αυτούς And τους then ανθρώπους. we had built an event just about the size of this room. Φτιάξαμε λοιπόν στήσαμε ένα event περίπου τόσο μεγάλο And όσο I τούτο was εδώ. so excited. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. I was on fire Είχα πάρει φωτιά. because I had prepared these beautiful talks for the weekend. Γιατί για το Σαββατοκύριακο είχα ετοιμάσει υπέροχες ομιλίες. And then Jens and the other guy that you saw in the picture on the big stage, Και ο Γιένς και ο άλλος ο τύπος που είδατε στη φωτογραφία στη μεγάλη σκηνή, they had this moment of intervention είχαν αυτή τη στιγμή της παρέμβασης, where they set me down όπου με κάθισαν and they said, Orjan, και μου είπαν, Orjan, we don't think it's a good idea that you'll go on stage this weekend δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να ανέβεις στη σκηνή αυτό το Σαββατοκύριακο. because our team always quits after you're done with your talks. Διότι η ομάδα μας πάντα παραιτείται αφότου τελειώσει την ομιλία σου. Of course, I reacted with being mad. Φυσικά αντέδρασα με θυμό. I reacted with being as red can be. Αντέδρασα τόσο κόκκινα όσο γίνεται. So of course I forced myself onto the stage. Φυσικά εξανάγκασα And τον να when the ανέβω στη clock σκηνή went to zero, I'd continue for a half an hour. και όταν μηδένισε το χρονόμετρο συνέχισα για μισή ώρα ακόμα. And of course a lot of people would quit. Και φυσικά πολλοί παραιτήθηκαν. But that's when you don't love yourself. Αυτό συμβαίνει όμως όταν δεν αγαπάς τον You εαυτό can't σου. relate to people. Δεν μπορείς να σχετιστείς And με then τους the άλλους. people become even more scary. Και τότε οι άνθρωποι γίνονται ακόμα And πιο you start φοβιστικοί. blaming them Και αρχίζεις να κατηγορείς αυτούς, instead of cheering for yourself. αντί να νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. So when you have that background, Όταν λοιπόν έχεις αυτό το background, you know, being the way I am today is difficult. το να είμαι όπως είμαι Well, σήμερα it's είναι not difficult δύσκολο. now, but it was difficult to get from where I was to where I am. Δεν είναι δύσκολο τώρα, αλλά ήταν δύσκολο το να πάω από εκεί που ήμουν στο εδώ που είμαι τώρα. And I remember I saw some American speakers. Θυμάμαι λοιπόν ότι είχα παρακολουθήσει κάποιους And I Αμερικανούς saw how ομιλητές free they were. I was thinking, I got to be a person like that. και σκεφτόμουν ότι έτσι πρέπει να γίνω. But you know, when you bring a chair like this on stage, Όταν όμως φέρεις μια τέτοια καρέκλα στη σκηνή, like most speakers up here, οι περισσότεροι ομιλητές εδώ even πάνω, many of them that have been here on the weekend, ακόμα και πολλοί από αυτούς που ανέβηκαν το they would Σαββατοκύριακο, be afraid of acting out, θα φοβόντουσαν το να το εκδραματίσουν. just like you might be. Όπως ίσως να Because φοβάσαι κι what εσύ. will people think about me Γιατί τι θα σκεφτούν οι if άλλοι I για actually μένα. get on the chair Αν ανέβω στην καρέκλα and I start looking up και αρχίζω να κοιτάζω προς τα and πάνω I say, Orjan, I love και myself. πω «Όριεν, με αγαπάω» I love myself. και το όνομά σου. And now say it like you mean it with your name. Να το πεις σαν να το εννοείς, με το όνομά σου μαζί. That's the courage of a president. Αυτός λοιπόν είναι ένας μελλοντικός πρόεδρος. But at one point, when you break through your fake skin Όταν κάποια στιγμή λοιπόν βγεις από το ψεύτικο and δέρμα you σου come out of your cocoon και βγεις από το κουκούλι σου and the wings spread και απλώσεις τα φτερά σου and you become that beautiful creature you are, και γίνεις αυτό το υπέροχο πλάσμα που full είσαι, of power, full of authority, γεμάτο δύναμη και full of λατρεία, joy, full of fun, χαρά, διασκέδαση, just amazing in everything that you do, υπέροχος σε ό,τι και αν lifting κάνεις, people up around you, να ανυψώνεις αυτούς που βρίσκονται γύρω σου, having fun. να περνάς καλά.
I'm not going to throw the chair. Δεν θα σας πετάξω It την was καρέκλα. okay with water, wasn't it? Με το νερό ήταν εντάξει, Maybe somebody needs to come up here and stand on the chair. Ίσως κάποιος πρέπει να ανέβει να σταθεί πάνω στην καρέκλα αυτή. Άντε, ντε. So he can stand on the chair. Okay. Don't break the chair. Hey, my two potential. Okay, safely come down. Safely come down. Για λόγους ασφαλείας, κατεβείτε. I know you're already crazy, and that's okay. That's why I love you. Ξέρω ήδη ότι είσαι τρελός, γι' I αυτό σε mean, αγαπάω. this is a champion that I got to know. Είναι ένας πρωταθλητής που I γνώρισα. mean, walking into my life that way is just such a blessing. Και το ότι μπήκες με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μου είναι με You're τεράστια just so ευλογία. amazing. Είσαι And you've καταπληκτικός. got so much potential. Έχεις τόσες δυνατότητες. And together with his beautiful wife, Και μαζί με την υπέροχη γυναίκα σου, this is a power couple. είναι ένα ζευγάρι And δύναμης. you just watch them. Και απλά παρακολουθήστε What τους. they've done until now is not even scratching the surface. Αυτό που έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι We're ότι δεν gonna έχουν go καν to the γρατζουνίσει την millions. επιφάνεια. Θα φτάσουν τα And then we're going to εκατομμύρια. go to, I let you off earlier today at 2 million. Και θα κατακτήσουμε But τα that was only εκατομμύρια. the first 3 years. Θα σε αφήσω τα 2 εκατομμύρια, αλλά μόνο για τα πρώτα For 3 creating a χρόνια. $2 million a month organization. Για να δημιουργήσει A ένα euro a οργανισμό month organization. 2 εκατομμυρίων το μήνα. But it's going to be in the tens of millions, and I believe that Αλλά you've got inside of you Αλλά είναι στις δεκάδες των a εκατομμυρίων αυτό που power έχεις to μέσα lead σου. people. Η δύναμη an να οδηγήσεις τους authority. ανθρώπους. And I'm setting you free to go to 100 million and beyond. Και σε απελευθερώνω να φτάσεις στα 100 εκατομμύρια και ακόμα παραπέρα. But do you dare to get on your chair? And I'm not saying that you have to get on your chair, okay? There might be reasons why you don't want to do it. Θα τολμήσει λοιπόν να ανέβεις στην καρέκλα σου. Ίσως όχι τώρα, ίσως έχεις But λόγους the να μην το κάνεις. reason that stops you from it should not be fear. Αλλά ο λόγος που σε αποτρέπει δεν θα Because έπρεπε να είναι ο that's not φόβος. fear to you. Γιατί αυτό που είναι για σένα When the φόβος, fear of what other people think is holding you back, όταν ο φόβος you're είναι not treating yourself with the respect το τι θα that πούνε οι you άλλοι should have for yourself. άνθρωποι για σένα, αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. So I hope that you're all getting ready, Ελπίζω λοιπόν όλοι να that προετοιμάζεστε. you're all getting excited Όλοι να μπαίνετε σε ενθουσιασμό about this incredible future that we have together. για αυτό το υπέροχο μέλλον που έχουμε μαζί. If my suit now rips here, it would be really bad. Αν σκιζόταν το κουστούμι μου θα ήταν πολύ άσχημο. I'm not trusting sitting like this for too long. Δεν το εμπιστεύομαι να καθίσω έτσι για πολλή ώρα. You can't stop laughing. No, humor is one of those things that binds people together. Το χιούμορ είναι από τα πράγματα που δένει τους ανθρώπους. It's one of those things that breaks the barrier. Είναι ένα από αυτά που And when σπάει you το don't φράγμα. take yourself that seriously, Το να μην παίρνεις τον εαυτό σου και πολύ στα you will σοβαρά. let other people shine. You let other people be the way they want to be. Και να αφήνεις τους ανθρώπους τους άλλους να είναι όπως είναι και να λάμψουν. And my wish here tonight Και η ευχή μου, εδώ απόψε, is that you will start that journey on working on you. είναι να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι που να Working δουλεύεις με τον up, εαυτό σου. working through, working past, working around the things that hold you back. Να δουλέψεις με κάθε τρόπο πέρα από τα πράγματα που σε κρατάνε πίσω. Because at one point when you do that, Διότι σε κάποιο σημείο, αφού το κάνεις αυτό, the momentum of this leverage sales business that we're all a part of η ορμή αυτής της επιχείρησης, της μόχλευσης, will literally come to your house. της οποίας όλοι It είμαστε will come μέρος, to your town. θα έρθει στο σπίτι σου, It στην will πόλη come σου, to Greece. θα έρθει στην Ελλάδα. And you'll be a leader in the middle of that does things that you know you can do, Και θα είσαι ηγέτης μέσα σε όλο αυτό που but θα you κάνεις didn't dare πράγματα to trust that you could really be that powerful. που ξέρεις ότι τι κάνεις, παρόλο που δεν εμπιστευόσουν ότι είσαι τόσο δυνατός. I've seen every shape, every form. I've seen so many people break through to success. Και έχω δει κάθε είδος ανθρώπου να So κάνει I know άλματα that it can εξέλιξη για την happen to every επιτυχία. single one of you. Ξέρω λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί στον κάθε έναν από εσάς. So this one is my safe bet, you know, where you put $1 billion on the guy that is going to create,
just an enormous team. Εδώ λοιπόν είναι το ασφαλές μου στοίχημα, που ποντάρει 1 δισεκατομμύριο στο ότι θα δημιουργήσει κάτι τεράστιο. And without this woman here, I don't know them as a couple, but I can guarantee you, without her, he wouldn't be who he is. Και παρόλο που δεν τους γνωρίζω σαν ζευγάρι, σας εγγυώμαι ότι χωρίς εκείνη δεν θα ήταν εδώ που είναι And then σήμερα. I got to meet his father earlier today, and I just said to his father, you got to be so proud. I mean, if I have Gabriel on stage when he is 40 like him, I mean, I'm going to be so proud. Εάν στα 40 του ο Γκάμπριελ είναι πάνω στη So σκηνή, θα είναι maybe τόσο your περήφανος. parents are doubting you today, or maybe some of the parents in the room have kids doubting you today. Εάν λοιπόν έχετε γονείς ή παιδιά που But σας when you in a αμφισβητούν, short period of time have packed the room with 300 of your people, σύντομα θα γεμίσετε αίθουσες με 300 and δικούς you're on σας ανθρώπους stage, και θα είστε and εσείς they're πάνω στη sitting σκηνή. watching in the back, Και εκείνοι they're θα like σας- beaming radiation everywhere. Θα σας παρακολουθούν από το πίσω και θα υπάρχει ακτινοβολία παντού. And this lady shared her heart today Και η κυρία αυτή εδώ μοιράστηκε about την the καρδιά της toughest moments that you could ever go through. για την πιο σκληρή και δύσκολη στιγμή που μπορεί να She περάσει did that κάποιος. because she wants you to break through you. Το έκανε διότι θέλει να έχετε ένα άλμα And ανάπτυξης I'm με τον so εαυτό proud σας. of you. Και είμαι τόσο And περήφανος you για σένα. deserve to be blessed beyond anything. Και σου αξίζει να είσαι ευλογημένη πέρα από κάθε τι. I'm giving her authorization to go and chase and achieve those dreams that she had. Και να επιτύχεις όλα αυτά τα όνειρα τα οποία And I'm έχεις. giving that to every single one of you because we need that authorization. We need to be allowed to be great. Και το δίνω αυτό στον κάθε έναν από εσάς, γιατί χρειάζεται Because να there μας is δοθεί so many times we're told that we can't be. η έγκριση του να είμαστε αυτό, γιατί τόσες πολλές And φορές it's μας έχουν πει ότι δεν actually, γίνεται. I don't know if it's in Greece, but in Norway we've got these unwritten rules about what we're allowed to do and not allowed to do. Και δεν ξέρω αν ισχύει στην Ελλάδα, στην Νορβηγία έχουμε αυτούς τους άγραφους κανόνες του τι It's επιτρέπεται like και δεν if you επιτρέπεται να want to become κάνουμε. a millionaire, Θέλεις για παράδειγμα να γίνεις you should be εκατομμυριούχος, quiet. θα πρέπει να κάνεις ησυχία. You don't talk about that. Δεν μιλάμε γι' αυτό. We don't talk about money. Δεν μιλάμε για τα λεφτά. We don't brag about that. Δεν περηφανευόμαστε γι' αυτό. But if you want to be like a Big Brother star, Αν όμως θέλεις να γίνεις come star on, στο Big go right Brother, ahead and mess up your πάμε life. να δείξεις τη ζωή σου. I don't know if you guys all caught that one. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε. If αν you το έχετε say δει that αυτό. you want to be the world champion in something and you're from here, Αν κατάγεις από everyone εδώ is cheering from you because it's sports. και θέλεις να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, όλοι But το this κραυγάζουν για σένα, γιατί είναι community cheers αθλητισμός. for you when you want to become the best you want to, or the best you can be. Θα κάνουν όμως το ίδιο αν θέλεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αυτό που μπορείς That's να why. γίνεις. Where is that guy with that thing? Πού είναι ο τύπος με That την κόρνα? horn thing? Την κόρνα. Oh, okay, there they are. You know, that's the calling on your life. Αυτό είναι το κάλεσμα για τη ζωή σου. To go out and be amazing. Να βγεις έξω και να είσαι καταπληκτικός. That's why they're cheering. That's why they have these chairs. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές εδώ οι Like, καρέκλες. I don't even know what they say yet, or you guys say yet, but I wave my fingers and something is happening. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κουνάω το δάχτυλό μου και But κάτι it only συμβαίνει. works from stage, it seems like. Okay. Hουα! That's the signaling. Whenever this happened, I want you to connect it to, yes, my dream is true. Αυτό είναι ένα σήμα που θέλω να το συνδέσεις με το ότι ναι, το Yes, όνειρό μου I'm γίνεται going to πραγματικό. win. Ναι, θα κερδίσω. Yes, it's my turn now. Ναι, τώρα είναι η σειρά μου. Yes, I'm going to break free. Ναι, θα γίνω ελεύθερος. Yes, I'm going to win. Ναι, θα κερδίσω. Look at this guy. It Κοίτα looks τον so τύπο αυτό good. εδώ πέρα. Πανέμορφος. Somebody that is hungry, you know, when the hunger comes. I'm making it difficult for the camera guy here. But when the hunger comes, people start feeling a different way about themselves. Όταν έρχεται η πείνα, οι And άνθρωποι they νιώθουν start διαφορετικά με τον looking εαυτό better. τους. Και It αρχίζουν transforms your entire being. να είναι πιο όμορφοι, γιατί αυτό μεταμορφώνει όλο σου το είναι. Camera guy, you can walk in front of me here if you want Καμεραμάν, αν θέλεις, περπάτα μπροστά μου to. Or should I walk towards you? ή να περπατήσω εγώ προς τα σένα. But the point is that we got to grab our opportunity. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία. Theodorus said it's time. Ο Θοδωρής είπε, είναι η ώρα. And I don't know exactly what he said after that because I had sent my translator on a break. Και δεν ξέρω τι είπε μετά, γιατί έστειλα το διερμηνέα μου για διάλειμμα. But I know it's your time.
Ξέρω όμως ότι είναι η δική σου It's your ώρα. time to grab this opportunity. Η ώρα σου να αρπάξεις You've αυτή got την this ευκαιρία. one shot right now in your hands. Γιατί έχεις μια ευκαιρία τώρα στα χέρια σου. And when you grab it, you'll break through. She's going to be a diamond. Και όταν την αρπάξεις, θα έχεις She άλμα might not ανάπτυξης. know what a diamond is yet, Θα but γίνεις after you're a διαμάντι. diamond, you're going to be a director. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό, αλλά Then μετά θα the γίνεις tall, director. hungry guy over Μετά ο there, ψηλός ο πεινασμένος εκεί. I met him outside. He said, I love your energy. I love your energy. Μ' And αρέσει I η got to get ενέργειά over σου, to μ' him. αρέσει. I love your Έρχομαι energy. εκεί. You're such a positive person. Είσαι I just τρελός. love that. And you're going to break through. Και And εσύ you're θα going to έχεις win. άλμα And ανάπτυξης so και θα are you. And κερδίσεις. so are you. Και εσύ, και εσύ. And everyone is going to win. Και ο κάθε ένας θα κερδίσει. And the community here will team up together with you to make sure that you don't give up when you're in the middle of your struggle. Και η κοινότητα αυτή θα είναι η ομάδα σου για να βεβαιωθεί ότι And δεν are θα τα going to make παρατήσεις sure και θα βεβαιωθεί that you continue. ότι θα συνεχίσει. Because sometimes you got to change your feelings. Διότι μερικές φορές πρέπει να αλλάξεις τα συναισθήματά Sometimes you σου. got to change your thinking. Μερικές φορές πρέπει να αλλάξεις τις Sometimes you got σκέψεις to be σου. reminded about the dream. Μερικές φορές πρέπει να σου θυμίζει κάποιος And το όνειρο. sometimes it's a technical little thing that you got to change. Και μερικές φορές είναι κάτι You μικρό got to τεχνικό learn που how πρέπει to να talk to αλλάξεις. people. Το πώς να μιλάς στους ανθρώπους. I had so fun this morning. Σήμερα το πρωί πέρασα υπέροχα. I mean, being in Athens is so cool. Και το να είμαι στην Αθήνα είναι And κορυφαίο. it's because I'm a little bit of a fan of Greek history and so on. And you know, it's a lot of things that the Greeks have done through the years, you know. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η But ελληνική one of the ιστορία. big things that comes out of your culture is the power of thought. Αλλά ένα από αυτά τα οποία βγαίνουν από την κουλτούρα σας είναι η So δύναμη της we σκέψης. had maybe the worst possible people on earth working the breakfast restaurant. Ίσως λοιπόν είχαμε τους χειρότερους ανθρώπους στον They κόσμο were να as λειτουργήσουν το grumpy πρωινό. as grumpy can be. Ήταν τόσο κατσούφιδες όσο βγαίνουν οι κατσούφιδες. And I love that. Και μου αρέσει αυτό. Because then I can use my skills. Γιατί τότε μπορώ να So χρησιμοποιήσω I τις came δεξιότητες in μου. and Jens had warned me and said, they're so great. I tried to get a coffee. I literally had to fight and pay for my coffee before he would make me the coffee. Και έπρεπε να πολεμήσω για να έχω And ένα I καφέ. Ο walked Γιάννης in με and said, hello προειδοποίησε. sir, how are you feeling today? Και είπα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα. You're looking amazing. Είστε He looks at me καταπληκτικός. like, who's this crazy guy? Και με And κοίταξε, then he's ποιος είναι ο even more τρελός. grumpy boss comes over. Και μετά το πιο And I said, κατσούφις oh, αφεντικός it's του. so good to be here. I love this place. Και του είπα, είναι υπέροχα να είμαι εδώ. Do you think you could make me a coffee? Θα μπορούσατε να μου κάνετε ένα καφέ. He says, of course. Και μου λέει, βεβαίως. Just with a little bit of recognition and a little bit of attention, immediately people change. Με λίγη αναγνώριση, με λίγη προσοχή, οι So άνθρωποι maybe αλλάζουν that's the αμέσως. skill that you have to develop to go to the next level, is just getting people lifted up and encouraged. Ίσως λοιπόν αυτή τη δεξιότητα χρειάζεται για το And επόμενο επίπεδο. about 8 minutes later, Μετά από περίπου 8 I λεπτά, knew that he was a professional basketball player ήξερα that ότι ήταν got injured, επαγγελματίας μπασκετμπολίστας που είχε and that he τραυματιστεί was working there, and that he probably didn't love his job that much. και δούλευε εκεί χωρίς να του αρέσει και τόσο η δουλειά του. And at Μάλλον. his free time is playing basketball, but obviously he can just walk around and shoot hoops Και στον ελεύθερο του χρόνο because έπαιζε he's μπάσκετ. got pain in his leg. Περπατητό όμως, λόγω But του I've πόνου στο got a πόδι του. plan for him. Έχω όμως ένα σχέδιο You για αυτόν. remember Jens's Trina and her legs? Θυμάστε τη γυναίκα του Γιάννης I've και το got πόδι a της. magic oil. Έχω το μαγικό λάδι. That before that oil, I had severe stomach problems all the time. Και υπάρχουν και στομαχικά προβλήματα And it συνεχώς. gave me my life back. Και αυτό μου έδωσε πίσω And τη ζωή maybe μου. it's going to give him his life back Και ίσως δώσει και σε εκείνον πίσω τη by δική του enrolling ζωή. him as a customer. Εάν τον So he γράψω gave σαν me his πελάτη. email. Μου έδωσε λοιπόν το email And I του. sent him already an email. I want you to have a Zoom with me. Του έστειλα και εγώ ήδη ένα And email. I told him that the two best business leaders that I have in my team in Turkey Και του είπα για τους δύο are καλύτερους basketball ηγέτες players and basketball coaches. στην ομάδα μου στην Τουρκία είναι And that παίκτες και they're doing προπονητές μπάσκετ. amazing, and I wanted to present that to him. Και να κάνουμε ένα zoom γιατί ήθελα να του το Because I know παρουσιάσω. when he comes into Plan B community, Διότι όταν έρθει στην πλαμπή κοινότητα, minimum wage is in his past. ο ελάχιστος And μισθός θα είναι those στο dreams παρελθόν that του. he had would light up again. Και έχει όνειρα τα οποία θα τον And αναθερμάνουν. maybe he isn't shooting hoops on the big stage, Και ίσως είναι το να ρίχνει καλάθια στη μεγάλη but he's σκηνή. got thousands of people in the room when one day maybe he becomes a president in Theodore's team. Και με χιλιάδες ανθρώπους στην αίθουσα όταν θα γίνει πρόεδρος στην ομάδα του Θοδωρή. So the grumpiest guy, Οπότε ο πιο κατσούφης τύπος, 8 minutes later, is the talkative, happy, bringing us coffee all the time,
And when I came in and asked, where is my bill? Είναι ο χαρούμενος τύπος που μετά από 8 λεπτά μας φέρνει τον καφέ μας, μιλάει. It wasn't there. Maybe Jens had paid it. I didn't ask him about there. But basically, we got just a bunch of free stuff. Και όταν ζήτησα το λογαριασμό δεν ήταν εκεί, ίσως τον πλήρωσε ο Γιάννης, αλλά κατά βάση μας κέρασαν διάφορα Because πράγματα. we have learned to love ourselves so much Επειδή μάθαμε να αγαπάμε τόσο πολύ that τον we're εαυτό able μας, to share it with the people around us. έτσι μπορούμε να το μοιραστούμε με And τους when it ανθρώπους makes γύρω μας. their day, Και όταν τους φτιάχνει τη μέρα, they want to make your day. θέλουν να φτιάξουν και αυτή τη δική σου μέρα. And this day, together with you guys, Και αυτή την ημέρα μαζί σας, παιδιά, has touched my heart. με έχει αγγίξει την καρδιά μου. Because you're truly, Διότι πραγματικά you're truly the kind of community that we want to have. And I just want to say thank you from Hilda and I. Thank you so much. Thank you, Theodoros. Thank you, Theodora. Thank you to all the leaders organizing it. You're amazing people, and we're blessed to having all of you guys in our lives as friends. Thank you so much. είσαστε η κοινότητα που θέλουμε να είμαστε Thank και you. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.